Die Klosch kam in einem frischen Wein Umschlag. Name beklagter start mich an. Eigenen Eltern verklagte mich, weil ich mich weigert, meiner Schwester Haus zu überlassen. Und das Schlimmste, Eden hat die Papiere unterschrieben. Ich werd mich nicht zorst, denn die Wahrheit, sie lag bereits in meinen Händen. Wurdest du jemals von jemandem betrogen, der dich eigentlich lieben sollt? Lass uns darüber reden. Der ist dich war ermeidigerter Sorgfalt. Gedicht an Goldbraun Gebertins Rosmarinhähnchen dampfte in der Mitte, sein Aroma wärmisch sich ermeiti dem zarten Duft frischer Kräuter. Der Bernsteinfarben Schein des Kronleuchters warf warm, Tenzen Schatten auf das polierte Holz und beleuchtete das fein Porzellan und die Kristallgläser die ich jahrelang gespart hat, sie in dieser Eigentumswohnung zu kaufen. Der selben Wohnung, die ich uns leicht erlaubt gepfert hat. Als hält sich Michaelos wie ein Schien aus einem Leben, in dem ich nach immer festzuhalten versucht. Jano 1921 schwed Eden hierin, eingelei inside und einen Duft, den ich mir nicht leisten konnte an subtil Mischung aus Jasmin und etwas teurem, der sich wie ans Whitehot und sie schmiegte. Die Augen unserer Eltern leuchten auf, als sie sehen, als sie gerade die Stern und den Himmel jenkt. Sie strahlten vor Stolz und vor Freude, ganz anders als sie mich ansahen. Dad nam mich ließ beiseite, sein Stimme war leise, aber eindringlich. Eden hat Problem. Sie muss hier bleiben, ich stellt den Kopf und weigert mich aufzugeben. Dies war mein Zuhause, mein Zufluchtsort. Es war kein Ort, den ich aufgeben konnte, nur weil sie darin bat. Moms Stimme durchschnitt die Entspannung, giftig, scharf, und kalt, undankbar. Eden ja gesagt, die Wortschmerzen mehr, als ich erwartet hat. Es ging nicht mehr nur das Haus, es ging true, liebend eine Familie, die durch unausgesprochen Groll gespalten war. Die Vorladung traf mich wie ein Donnerschlag. Verletzung familiär Pflichten ein Vorwurf, der auf einem Witz von vor Jahren basierte. Klar, schlaf hier, wenn du den rausbringst, was als scherzhaft Neckerei gemiend war, Word, irgendwie zu einem Rechtsanspruch gegen mich verdreht. Es hält sich absurd, surreal und zutieft persönlich zugleich an. Edens Geschichte skatte schnell in den Mittelpunkt. Podcast-Interviews tauchten auf, stellt mich als Kaltherzige, Psuichten dar, die sich weigert, mir die zu finden. Sie hat nicht einmal an Zambosti mitgebracht, sagten sie, als nennt dieses kleine Detail die ganz Geschichte erklären. Freund und Familie hörten sich ihr Version an, sympathisierten mit ihrem Kampf, ignorierten aber die Komplexität unter der Oberfläche. Das feindliche Bild war klar, und ich war der Antagonist. Ich rief nicht an, ich schrie nicht, ich fing einfach an zu graben. Hinter jeder Behauptung, jedem Interview verbarg sich ein tiefer Wahrheit, die ich ans Licht bringen musst. Schweigen war zu meiner Waff und meinem Zufluchtsort, eine Möglichkeit, mich auf den Kampf vorzubereiten, den ich noch nicht offen gehört hat. Das Haus bestand aus mehr als nur Wänden und Zimmern, es war ein Schlachtfeld für Loyalität, Wert und die Bedeutung von Familie. Eines Nachmittags, als ich bei der Bank Papiere sortiert, steh ich auf etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren lie. Eden hat mein Adress fälschlicherweise als angegeben. Das unbehaglich Achselzucken der Bankangestellten, sagte als, Mietvertrag von ihrer Mutter unterschrieben, ich konnte nicht glauben, was ich da hörte. Meine eigenen Eltern hatten hinter meinem Rücken etwas unterschrieben und mein Haus als Sicherheit für Edens Bequemlichkeit benutzt. Es war ein Verrat,
der sich Unterschichten stiller Tusching verbarg. Je mehr ich nachforscht, desto klarer wurde das Bild. Loretta, die Familiensekretärin kam eines Tages mit einem Umschlag in der Hand auf mich zu. Opa hat mir ein paar Unterlagen dagelassen, sagte sie leise. Falls etwas schiefgehen sollte, darin befanden sich Brief und Dokumente, die mein Großvater lang vor all dem vorbereitet hat. Ein Beweis dafür, dass Ager erwartet und stehen wollte, was mir recht existent. Es war ein seltener Vertrauensbeweis inmitten des Chaos. Unter den Papieren befand sich ein Tabellzeilen und Spalten voller Zahlen, die ein Bunruhigend Wahrheit enthielten. BFN Pfeffer Jar hinweg waren Beweisungen Gesamtwert von $127.4 aus dem Treuhandfonds meines Großvaters nach Eden geflossen. Doch mein Name war sorgfältig aus den Unterlagen entfernt worden, als wollte man mein Existenz vollständig aus der Finanzgeschichte tilgen. Es ging nicht nur Geld, es ging Kontrolle und Auslöschung, eine geheime Operation, das Familienerbe. Und mich geschrieben, jede Entdeckung verstärkt den Schmerz, stärkt aber auch mein Entschlossenheit. Mir wurde klar, dass es nicht nur ein Haus oder Geld ging. Es war ein Kampf, meine Identität und die Wahrheit zu gewinnen, die unter einer Fassade aus Lächeln und falschen Geschichten begraben gewesen war. Die leisen Verderin waren nun laut und unleugbar, und ich war bereit, ihnen direkt gegen beizutreten. Eden betrat den Gerichtssaal am Rollstuhl, Tränen stiegen ihr in die Augen, als ruht die Last der Welt allein auf ihren Schultern. Die Medien hatten ihr Geschick bereits gesponnen und ein Schlag sie in die Presse geworfen. Karrierefrau blockiert behindert Schwester, Kameras klickten unaufrillig und fingen jeden gekelten Blick und jede zitternd Lip ein. Die Verklagte zeigt nahezu einheiliges Mitgefühl bis die Wahrheit ans Licht kam. Als ich in der Real war, legte ich systematisch mein Beweis vor. Durch den gefälschten Mietvertrag nicht von mir, sondern von meiner Mutter hinter meinem Rücken unterschrieben. Der Richter runzelte die Stirn, als ich das Dokument vorlegte, dessen Echtheit unbestreitbar beeinträchtigt war. Es war ein klarer Versuch, das Rechtssystem zu manipulieren und mir mein Rechtmäßiges Zuhause zu nehmen. Dann kam die Sprache von Edens eigen Wort, eingefangen in einem angestellten Moment. Stell dich einfach kaput, und sie wird einknicken, ihr Kaltbergnung war unleugbar und enthält einen Plan, Mitleid und Schutz der Wahrheit und Fairness auszunutzen. Der Gerichtssaal verstummte als die Aufnahme abgespielt wurde, und zerbrach die Fassade, die sie so sorgfältig aufgebaut hat. Als Entscheids bereicht ich hier den Brief meines Großvaters, ein ergreifendes Zeugnis seiner Absichten. Mein Erbgert dem, der nie darum gebeten hat, stand darin ein bedeutungsvoller Satz. Es ging nicht Anspruch oder Bewertung, es ging Integrität und Respekt. Der Brief unterstrich alles, worauf ich stand, und stellt Edens Behauptungen in ihren Grundfesten in Frage. Der Richter entscheidet rasch und entschieden, voll abgewiesen, urkulter. Darüber hinaus verweist dieses Gericht den Fall der böswilligen Strafverfolgung und den Bezirksstaatsanwalt, der Hammerschlag halt und tig durch den Saal wie ein Siegsglock. Edens Tränen trockneten schnell und wurden von fassungslosem Schweigen abgelöst. Der Gerichtssaal, der einst gegen mich geurteilt zu haben schien, erkannte nun die Wahrheit. Ich stand still da, Erleichterung durchstürmt mich, aber auch ein tiefes Gefühl des Preises, den dieser Kampf gefordert hat. Familienband waren zerrissen, Vertrauen zerstört und Wunden geschlagen, die keiner Teil vollständig heilen konnte. Doch in diesem Moment siegt die Gerechtigkeit nicht nur für das Haus, sondern für die Wahrheit. Und als ich den Gerichtssaal verließ,
wustig, das dies erster Anfang war, mein Leben aus den Schatten des Verrats zur Skizrobern. Idem Verschwand wie ein Geist bankenten gelehrt, Social Medien gelcht, kein Abschied, kein Erklärungen, nur ein Spur, verbrannter Barken, die hinter ihr schwelt, die Schwester, die einst einen Platz in meinem Leben hat, war in der still verschwunden und hinterlie nur Fragen an einen leeren Schmerz, wo eins Vertrauen war. Papa hinterlie ein Nachricht auf der K-Chenthig, schlicht und bedeutungsvoll. Ich verdiene die Verständnis nicht, es gab kein Entschuldigung keinen Versig absächlich nur ein Eingeständnis des Versigens, das tiefer schmerzt, als jedes Wort des Bedauerns. Es war, als die Distanz zwischen uns zu einem Abgrund Jordan, den man nicht mehr berber kennen konnte. In den folgenden Wochen begann ich, mein Zuhause auf mein Wies zur Skizrobern. Das Dezember, einst ein Symbol für Kompromiss und Konflikte, wird in einem sanften lavendelten gestrigen meiner Farbe, die ich wegen ihrer ruhigen und stillen Kraft Geld hat. Ich stellt ein Staffelei am Fenster auf und Leih, das Licht in den Raum fluten, während ich die Pinsel in leuchtende Farben toucht. Dies war kein Ort der Schuld oder Verpflichtung mehr, sondern ein Zufluchtsort, an dem ich atmen, kreativ sein und heilen konnte. Das Haus, einst ein Schlachtfeld, erhellte sich wieder wie ein Zuhause an. Jeder Pinselstrich, jede Levendelverbien wand löscht Fragmente der Vergangenheit aus a Matchplatz für etwas Neues an Zukunft, die von Widerstandskraft und Frieden geprägt war. Der Kampf war brutal gewesen, doch danach fand ich ein still Art von Freiheit, nicht länger an die Schatten des Verrats gebenden, war ich bereit, nach meinen eigenen Vorstellungen zu leben. 7. Schlussbetrachtung 200 Schlusssitz. Manchmal ist die Lotus Reich nicht das Schrein. Es ist Schweigen an ein Paperspur, Publikumsfrage. Ten Sie sich geirrt, oder wenn Sie weggangen, schreiben Sie unten einen Kommentar.